Discover the incredible divine miracle, 2 million souls transformed by God's plan at the Red Sea. In the 3rd year of Jehoiakim, during an era where the children of Israel found themselves held in the bonds of Egyptian captivity, the heart of Moses, their chosen leader, grew heavy. The air rustled with fear as 2 million souls stood at the shores of the Red Sea, their cries painting the atmosphere thick with desperation. In this dire moment, Pharaoh's south army loomed close, chariots thundering like a tempest at their heels, while the sun hung low, casting elongated shadows over the vast, relentless waters. Panic rippled through the throngs. "What have you done to us, Moses? Is it because there were no graves in Egypt that you have taken us to die in the wilderness?" The lament echoed through the ranks, voices trembling in a bitter requiem for their past. Eager tears flowed as they remembered the onset of chains, the unyielding whip of their oppressors, and the meager morsels that life had granted them in bondage. Moses, standing upon the shifting sands, felt their despair weigh upon his spirit. Yet, within an inner sanctum of his heart, a flame of divine conviction flickered to life. "Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord," he proclaimed, his voice cutting through the cacophony with unwavering faith amidst the encircling shadows of uncertainty. At that very moment, God spoke to him, simple yet profound. "Stretch out your hand over the sea." Reluctantly, Moses raised his staff, a moment of divine anticipation intertwining with his faith. A hushed silence fell over the crowd, a sacred pause pregnant with possibility. Suddenly, the sea roared in response to heavenly command. The waters surged and parted, formidable walls of water rising on either side as a pathway of dry land emerged, an astonishing display of divine power. Awe engulfed the Israelites, grasping disbelief intertwined with wonder as the impossible unfolded before their eyes. Families, tightly gripping each other amidst uncertainty, were swept up in the unfolding miracle. With hesitant hearts, they took uncertain steps forward, navigating the once mighty waters that now bowed to the divine will. Each footfall was a testimony etched in faith, a declaration of freedom marked upon the dry ground, a stark contrast to the oppressive waves of despair. And yet, the shadows of their past lingered, each step a meticulous embrace of liberation and a hesitance to part from the chains of yesteryears. Yet in the distance, the relentless clamor of Pharaoh's chariots echoed, a dark tempest rising to reclaim the lost. With hearts racing, the Israelites glanced back, spotting the swirling clouds of dust sent forth by their pursuers. Doubt threatened to pierce their newfound resolve as terror sprang anew. Trailing close behind them was Pharaoh, a symbol of their anguish and desolation, powerful but now tainted by his hardened heart. As the last of the Israelites felt the promise of salvation on the horizon, a powerful question loomed: could they trust in the promises of Yahweh? As the final souls crossed, Moses turned once more to God, deep in prayer beneath the darkening skies. With one commanding word, God bid the waters return, an act sealing the fate of the oppressors who had sought to extinguish the flame of hope. The suspense hung thick as the waves crashed back into place. What legacy would arise from this life-altering miracle? As the waters closed over Pharaoh's chariots, would the Israelites embrace freedom fully, or would the chains of their past shadows continue haunting them? As the sun bid farewell and the promise ahead glittered in the horizon, a divine mystery waited to unfold. What awaited them, as they embarked on an uncharted journey of faith? Then the children of Israel stood upon the dry ground, the waters of the Red Sea towering like mountains on their right and on their left. They looked back in awe, their hearts still racing from the previous terror and now filled with an overwhelming sense of bewilderment and gratitude for the miracle they had just witnessed. The relentless sounds of Pharaoh's chariots had ceased, replaced by the gentle whispers of the sea as it returned to its depths, carrying with it the oppressors' dreams of reclaiming their slaves. Moses turned to the people and commanded them with a voice that heralded newfound hope, "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and rider he has thrown into the sea." His words ignited a fervent wave of praise, and Miriam, his sister, took up a timbrel in her hand. With joy erupting from her soul, she led the women in dance, their laughter spilling into the air like melodies of freedom echoing across the shores. As they rejoiced, a shadow of uncertainty lingered within the hearts of many.
Despite the remarkable salvation, the vast wilderness spread out beyond them, barren and unyielding. They had escaped the clutches of Egypt, yet now they faced the unknown uncertainties of their journey. Some among them recalled the fleshpots of Egypt with longing, reminiscing on their past comfort, however fleeting it had been. Moses, seeing their unease, sought an audience with the Lord amidst the jubilant sounds around him. Night fell like a veil of understanding over the desert, and Moses clamored unto Yahweh. O Lord, grant us guidance on this journey. Your chosen people cleave to you, but they tremble before the wilderness. In that sacred stillness, God spoke into the darkness, I have heard the cries of my people, and I will lead them to a land flowing with milk and honey. Tell them not to fear, for I shall provide. A path shall be forged before them, and signs shall accompany them to strengthen their faith. They shall know that I am the Lord, who brings freedom and life everlasting. As dawn's light pierced the shadows, a pillar of cloud descended, guiding the Israelites as they began their trek into the wilderness. They moved in faith, their spirits emboldened by the promises of God, though uncertainties about the road ahead caused hesitations among the people. Yet with each step they took into the expanse, they clung to the lessons learned by the shores of the Red Sea, trust in the God who delivered them. Days turned into weeks as they journeyed through the desert. Their sustenance, gathered from the earth each day, bore witness to God's unyielding provision. Manna fell from heaven, and quails graced the evening, a reminder that they were not forsaken. Yet often their hearts stirred with doubt, questioning how they might endure these trials where the land seemed harsh and unyielding. The people cried out, What shall we drink? We are thirsty and lost in this dry land. Their voices rose in discord, distancing them from the faith instilled by miraculous deliverance. Moses entreated the Lord, who responded, Take the staff that you have in your hand and strike the rock at Horeb. Water shall flow forth, and the people shall drink. In obedience, Moses struck the rock, and to the amazement of the assembly, water streamed forth like grace in abundance, quenching their thirst. The people drank deeply, and their spirits revived. Yet shadows of doubt remained, as echoes of their past still clung to the edges of their collective memory. God observed his people, yearning for their hearts to trust him fully, for he had not only freed them from bondage but desired to transform them into a nation rooted in faith. As the Israelites continued their journey, a potent question lingered in the divine atmosphere: would they learn to believe in the God who saved them, or would they remain tethered to the chains of their past and the sorrows of yesterday? In the solemn silence of the desert, echoing upon the winds, a divine plan silently unfolded, one that would reveal great nations born out of tribulation and promise, and a covenant that would resonate through generations. What deeper purpose lay ahead in God's grand design, waiting to be unveiled? As the Israelites traveled through the wilderness, the sun's blistering heat bore down upon them, and thirst gnawed at their weary hearts. Each day, they followed the pillar of cloud by day and the fiery pillar by night, yet doubt danced within their spirits like shadows in the twilight. Each step upon the dry ground echoed the miraculous deliverance at the Red Sea, yet memories of oppression threatened to undo the faith they had begun to hold. In the midst of their journey, they encamped at a place called Rephidim. But there was no water for them to drink. The people turned against Moses with wrathful cries. Why have you brought us up from Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Their voices, filled with bitterness, rose like a tempest against the leader God had appointed. Moses, distressed by their rebellion, cried out to the Lord. What shall I do with this people? They are almost ready to stone me. Thus it was that he sought God's wisdom in the clamor of discontent, knowing that only the Lord could quell the turmoil of hearts hungry for assurance. And the Lord spoke to Moses, saying, Go on before the people, and take with you some of the elders of Israel. Also take in your hand the rod with which you struck the river, and go. Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. Moses obeyed, gathering the elders and leading them to Horeb, where the presence of God met him. He struck the rock as commanded, and lo, as water gushed forth abundantly, it cascaded from the stone like the very blessing of heaven poured out upon the earth. The people beheld this wondrous act,
their eyes widening in awe as the thirst of countless souls was quenched. Is the Lord among us or not? Some continued to murmur, as if the miracles they witnessed were not enough. But the water flowed, and it was a reminder of the one who brings life from barren places, turning landscapes of despair into abundance, a prelude to redemption that awaited them. Yet as they crossed through the wilderness, another challenge arose. The Amalekites came and fought against Israel at Rephidim. Fear seized the hearts of the people once more, and they cried out to Moses, "Choose us men to fight against them." Their newfound trust wavered as they envisioned yet another calamity. Moses instructed Joshua to select men to battle, while he together with Aaron and Hur ascended a nearby hill. There, Moses raised his hands toward heaven, clutching the rod of God, a symbol of his enduring strength. As long as his hands were lifted, the tide of battle favored Israel, but weariness soon set in, and his arms began to falter. Seeing this, Aaron and Hur brought a stone for him to sit on and held up his weary arms, one on each side, until the sun set and victory was secured. The Amalekites were subdued before the Lord's faithful ones. And afterward, Moses built an altar and called the name of it "The Lord is my banner," declaring that the battle was fought and won by the grace of Almighty God. Then the Lord spoke again to Moses, saying, "Write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven." Thus the victory was sealed in their minds, a testament to his faithfulness. As they traveled onward, a new revelation dawned upon the children of Israel. For with each trial they faced, God was not merely guiding them toward a promised land, he was crafting a people, a holy nation, a testimony of his everlasting love and redeeming power. But what awaited them beyond the horizon of the journey, a deeper purpose woven into the very fibers of their destiny, remained to be seen, for the Lord had not finished with his people. His plans for them were greater than they could yet comprehend, and the unfolding of his covenant was yet to emerge, steeped in promise and grace, echoing through the ages. Y sucedió que, mientras Israel continuaba su camino a través del desierto, el pueblo comenzó a murmurar nuevamente. La incredulidad se levantaba como una nube oscura entre ellos. ¿Acaso el Señor no está con nosotros? Dicen unos a otros, sus corazones repletos de inquietud. En medio de esta agitación, Jethro, el suegro de Moisés, escuchó acerca de todas las cosas que Dios había hecho por Israel y vino a encontrarse con ellos en el desierto. Cuando llegó al campamento, vio a Moisés sentado solo, dictando justicia al pueblo desde la mañana hasta la noche. Entonces Jethro, lleno de sabiduría, lo dijo a Moisés, no es bueno lo que haces. Te consumirás a ti mismo y también al pueblo que está contigo, porque esta cosa es demasiado pesada para ti, no la puedes hacer tú solo. Moisés, escuchando las palabras de su suegro, sintió la claridad y la luz de la revelación. Y Jethro lo aconsejó que eligiera hombres sabios, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrecieran la avaricia, para que fueran jefes sobre los pueblos, y así pudieran compartir la carga. Moisés, reconociendo el consejo como de lo alto, hizo lo que su suegro lo sugirió. Así, designó a líderes sobre miles, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10, para que guieran y juzgaran al pueblo. Con el tiempo, este movimiento traerá orden y confianza en medio del desierto. Mientras tanto, en los cielos, hubo un murmullo de preparación y expectativa, pues el Señor estaba a punto de dar al pueblo más que agua y sustento, en su corazón, guardaba un fuego de preparación para un encuentro sublime. Así también, el día se acercaba en que lo que estaba oculto sería revelado, pues Israel se movería hacia un destino aún más glorioso. A medida que el campamento avanzaba, el pueblo llegó al monte Sinai. Ali, el Señor volvió a hablar a Moisés, llamándolo a subir al monte. Ven a mí, dijo el Señor, y yo hablar contigo desde la nube,
para que el pueblo oiga mis palabras y también cree en ti para siempre. Moisés, obedient y temeroso, subió y fue envuelto en la gloria de Dios. La nube cubrió el monte, y el sonido de trompetas resonó, llenando el air con una majestad inigualable. El pueblo, viendo la potente presencia del Altísimo, se llenó de temor y reverencia ante lo que se desarrollaba ante sus ojos, el cielo y la tierra se unían en una danza de luz y sonido. Yo soy el Señor tu Dios, que te sac de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, proclamó el Señor. Y con esa declaración, comenzó a dar los estatutos y mandamientos, estableciendo el fundamento de su relación con Israel y marcando la senda de su futuro como pueblo elegido. Las palabras de la ley fueron sembradas en sus corazones, un testimonio de la guía divina. Mientras Moisés escuchaba, sentices de angustia y alegría llenaban su ser, por las promesas de un nuevo pacto que estaban brotando. Mas, entre el purpura de la revelación, una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo respondería el pueblo ante tales declaraciones divinas? ¿Acaso se someterían a la voluntad de su Dios, el cual tenía planes más allá de la comprensión humana? Y así, el misterio de Dios comenzó a desvelarse, revelando que lo que estaba por venir sería, no solo un legado de normas, sino la construcción de un pacto vivo, donde su presencia estaría con ellos, llevándolos a experimentar la plenitud de su propósito en el abrazo de su amor. La historia de Israel continuaría, un testimonio de fe y poder, guiándolos hacia el corazón del Señor, donde la esperanza renovada siempre florecería. Y aconteció que, mientras Moisés ascendía al monte Sinai, la gloria del Señor lo envolvía, y su rostro resplandecía como el sol. En el campamento, el pueblo de Israel, sintiendo el peso de la incertidumbre, se reunió en torno a Aaron y a los otros líderes que Moisés había nombrado. ¿Dónde está este Moisés? Dicen unos a otros, ¿no ha de ser que algo lo ha sucedido en las alturas? Su fe temblaba como una cana al viento, pues ansiaban un toque tangible de la presencia de Dios. El temor se apoderó de ellos, y en su desasosiego, se acercaron a Aaron, clamando: levantanos dioses que vienen delante de nosotros, porque no sabemos que ha sido de este Moisés que nos hizo salir de Egipto. Aaron, viendo la multitud atribulada, sintió la presión de sus corazones inquietos, y dijo: aparten los aretes de oro que están en sus orejas, y traiganmelos. Así lo hizo el pueblo, entregando sus joyas, y Aaron, con mano temblorosa, fundió el oro y formó un becerro. Luego, proclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo, al ver el ídolo, exclamó con alegría y comenzaron a ofrecer sacrificios y a danzar en una celebración desenfrenada. Mientras tanto, en la cima del monte, el Señor miraba desde la nube y habló a Moisés. Tu pueblo, que has sacado de Egipto, se ha pervertido. Pronto se han apartado del camino que les ordene, se han hecho un becerro fundido y lo han ofrecido sacrificios. Moisés sintió el peso de la ira de Dios, y su corazón ardió de compasión por el pueblo elegido. Señor, imploro, destruyas a tu pueblo. Cierra tu ira. Recuerda a Abraham, Isaac y a Israel, a quienes juras darles una tierra que fluye leche y miel. El Señor, viendo la intercesión de Moisés, se apiado y dijo: he considerado su obra. No los destruir como podía haber hecho, pero vi y leva esa palabra a tu pueblo. Con la ley grabada en tablas de piedra, descendió del monte, su rostro un resplandeciente por la gloria que había contemplado. Al llegar al campamento,
escucho el eco de la celebración y su corazón es lleno de dolor. Al ver el becerro y la danza, arrojo las tablas de piedra con furia, y estas se rompieron a los pies del ídolo. Moisés, sintiendo el profundo dolor de la traición de su pueblo, hizo que cólera el estruendo. ¿Qué es lo que habías hecho? Preguntó. Aaron, temeroso, titubeó, el pueblo me obligó, ellos están en calamidad. Entonces, Moisés llevó a cabo su papel de mediador y atrajo al pueblo hacia el arrepentimiento. ¿Quién está de parte del Señor? Declaró. Los levitas, sin vacilar, se unieron a él. Moisés, en su fervor, les mandó que pasaran y mataran a los idólatras, y ese día cayeron cerca de 3,000 hombres. La justicia de Dios se mostró, y el pueblo fue llamado a volver a su Dios. Y así, el Señor renovó su pacto con Israel. Y aquí, yo establezco un nuevo testamento contigo, anuncio. Mi gloria te acompañará y serás un pueblo de mi propiedad de entre todas las naciones. En ese momento de restauración y renovación, una verdad se deslizó por entre las sombras, lo que estaba por venir no solo desafiaría la comprensión humana, sino que ataría a la historia de Israel con un propósito mayor, que ablandaría corazones duros y llevaría a muchos hacia un redentor prometido. ¿Cómo responderían entonces ante el llamado divino, y que nuevas dimensiones de fe girarían en círculo en su camino hacia la tierra prometida? Y continuó Moisés en su intercesión ante el Señor, sintiendo el profundo dolor de haber perdido a su pueblo en la idolatría. Entonces el Señor habló a Moisés en un tono de solemnidad. Moisés, ve y dil al pueblo que se aparten de sus caminos impios. He decidido que no dejaré de mostrar con gran gloria y poder, y que el camino hacia la tierra prometida on está trazado, a pesar de su rebelión. Moisés, con el corazón lleno de fervor, se volvió hacia los israelitas. Escuchad, oh Israel. El Señor ha hablado y el camino hacia la redención está más cerca de lo que pensáis. Arrepentíos de vuestros pecados, y él restaurará nuevamente su favor sobre vosotros. Recordad los prodigios que ha hecho entre vosotros y humilhaos ante su majestad. Los hombres y mujeres de Israel, al escuchar las palabras de Moisés, sintieron el peso de su error como un yugo sobre sus almas. Muchos de ellos se vistieron de seales y comenzaron a llorar amargamente, recordando los actos portentosos de Dios en Egipto y su mano poderosa que los había guiado. Mientras el pueblo hacia su duelo, el Señor, en su misericordia, habló nuevamente a Moisés, y aquí, yo renuevo mi pacto con vosotros. Mi presencia irá delante de ti y te dar una señal en este pueblo que nunca olvidarás. Quiero que prepare cada familia un cordero sin defecto. Porque la sangre del cordero será la señal sobre las puertas, la muerte pasará de largo donde se vea la sangre. Así es como mostra mi poder entre los egipcios y todos los que habrán de ver esto en los días por venir. Moisés, con asombro y agradecimiento, fue a transmitir el mensaje de los cielos al pueblo. Preparaos, porque el Señor hará maravillas entre nosotros. Esta noche, cada hogar deberá sacrificar un cordero y ungar con su sangre los dinteles de las puertas. Esto será para vosotros un recordatorio de cómo el Señor os ha rescatado. La noche se apoderó del campamento, y en cada tienda se sentía una mezcla de temor y esperanza. El cordero era sacrificado en cada hogar, el aroma de su carne asada se elevaba entre las disparadas oraciones del pueblo. Un anciano se volvió hacia su familia y dijo, el Dios que liberó a nuestros antepasados del yugo de Egipto, hoy nos ha prometido un futuro,
pero recurriran vuestra fe y obediencia. A medida que las horas pasaban y el cielo se oscurecía, la negatividad de los ídolos derretidos se desvanecía, reemplazada por la esperanza que emanaba de la obediencia al decreto divino. La angustia que ataba a muchas almas comenzaba a disiparse, y el pueblo de Israel se unió en la fe, aguardando el milagro que había de llegar. En medio de esta preparación, el cielo estrellado pareció cobrar vida, y el eco de las promesas para Abraham, Isaac y Jacob resonó con intensidad. Aunque habías heredado, yo estoy aquí, y lo que viene a continuación será un nuevo capítulo de salvación, proclamó el Señor a su pueblo. Y así, en aquella noche de señal y redención, había un trasfondo más amplio a la vista de los hombres, lo que estaba por venir no solo sería testimonio de la liberación física, sino guía hacia un viaje espiritual que llevaría a Israel a su Redentor. Este acto de libertad en la orilla del Mar Rojo no sería solo el acto de un momento, sino el inicio de una historia que revelaría unos caminos celestiales más profundos y misteriosos de lo que el corazón humano podría llegar a concebir. ¿Qué maravillas aguardaba el pueblo de Dios en esos venideros días? Y cuando llegó la medianoche, el clamor del pueblo de Israel resonó en su campamento, surgiendo como una súplica ferviente. El cielo se llenó de un silencio expectante antes de que un estruendo inusitado llenara la noche, la muerte pasó sobre el país de Egipto, y hubo un lamento grande entre los egipcios, porque no hubo casa donde no hubiera un muerto. En cada hogar donde no había sangre en los dinteles, la agonía era palpable, pues la mano del Señor había hecho justicia. Los israelitas, sin embargo, en medio de su dolor y desesperación, encontraban consuelo en la señal que el Señor les había dado. En cada casa, la sangre del Cordero marcaba el comienzo de una salvación divina, un acto de redención que resonaría a lo largo de sus generaciones. El Señor es nuestro protector. Gritaban con renovada esperanza, mientras se aferraban a la promesa de liberación. En la oscuridad de la noche, los egipcios, golpeados por el terror y la pena, instaron a Moisés y a Aaron a que se fueran con el pueblo de Israel. Levantaos y salid de entre nosotros, vosotros y los hijos de Israel. Clamaron, y bendecid también a mí. Y así, el pueblo de Dios, despojando a los egipcios de sus ornamentos y riquezas, se preparaba para su marcha hacia la libertad. Moisés, guiando a su pueblo con firmeza, avanzó hacia el desierto, con la promesa de un futuro brillante ante ellos. Cada paso resonaba como una declaración de fe, cada corazón palpitaba con la esperanza de la tierra prometida. Y el Señor marchaba delante de ellos en una columna de nube durante el día, y en una columna de fuego durante la noche, mostrando su gloria y guiando su camino. Pero luego un momento de crisis. Cuando el faraón se dio cuenta de que el pueblo se había ido, su corazón se llenó de rabia. Permitamos que se escapen nuestros siervos. Gritó. Y envió su ejército tras ellos, decididos a recuperar lo que consideraban suyo. Los carros de guerra egipcios se abalanzaban por el desierto, y el pueblo de Israel, al enfrentar a sus perseguidores, sintió el pánico apoderarse de sus corazones. ¿Acaso no hay tumbas en Egipto? ¿Por qué nos trajiste morir en el desierto? Clamaban a Moisés. Pero en medio del temor, Moisés, lleno de valiente confianza en el Señor, les respondió, no temáis, estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Mientras el pueblo se asentaba en sus dudas, el Señor sacabuló a Moisés.
Dio los hijos de Israel que avanzan. Levanta tu vara sobre el mar y dividelo, y entraran los hijos de Israel por en medio del mar, en tierra seca. Así fue como, en obediencia, Moisés extendió su mano sobre las aguas, y el viento sopló con fuerza, separando las aguas como muros a su izquierda y derecha. Los israelitas, reanimados por su fe, comenzaron a cruzar el mar, revelando un milagro más grande de lo que los hombres podrían imaginar. Las aguas se alzaban en calamadas altas, mientras el pueblo de Dios avanzaba como sobre tierras secas, dejando atrás a aquel que había sido su opresor. Y en aquel momento, el cielo comenzó a arder con promesas antiguas, la liberación se estaba completando. El tiempo ha llegado, y lo que hoy he hecho con vosotros será recordado por generations, decía el Señor, dejando la sombra de su eterna sabiduría en el corazón de su pueblo. Como habrían de comprender el profundo destino de su obra, mientras el agua aún reflejaba su gloria. Y así fue que el pueblo de Israel siguió avanzando, cada uno con su fe restaurada y una nueva luz brillando en sus ojos. Mientras cruzaban el lecho seco del mar, el sonido del viento todavía resonaba, y las aguas, levantadas como torres, testificaban de la grandeza de su Dios. Ninguna voz se atrevía a interrumpir el milagro, el asombro y la reverencia llenaban el aire. A medida que la última de las tribus de Israel dejaba atrás la orilla, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar nuevamente, y las aguas volveron a su lugar sobre los egipcios. Moisés, obediente a la palabra del Altísimo, levantó su vara una vez más, y al instante, las aguas comenzaron a descender, como en una danza creada por un poderoso soplo. Al mirar atrás, los israelitas vieron con asombro como el ejército del faraón se adentraba en el mar, desafiando lo que no debía ser desafiado. Pero entonces, el cielo oscuro se llenó de una tormenta imparable, y los carros de guerra se congestionaron, los caballos se volvían locos y la confusión se apoderaba de ellos. Entonces el pánico se afianzó en sus corazones. Llamamos de delante de Israel. Gritó el comandante, mientras miles de pies bajan el agua. Pero era demasiado tarde, las aguas se volvieron contra ellos. Aquel fue un juicio divino, y el faraón nunca volvería a usar sus poderosos brazos contra el pueblo elegido. Un silencio profundo se instaló sobre la orilla, mientras el pueblo de Israel, habiendo cruzado, miraba con temor y asombro a las olas que ahora reclamaban a sus opresores. ¿Qué es esto que el Señor ha hecho por nosotros? Murmuraban entre susurros. Y Moisés, antes de que el silencio se apoderara del ambiente, levantó su voz, cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado al mar al caballo y al jinete. Y así el canto surgió, una melodía de liberación, llena de alabanza y gratitud. Las mujeres tomaron panderitas y danzaron con júbilo, celebrando la victoria del Señor. Miriam, la profetisa, se unió a su canto, proclamando, canten al Señor, pues se ha puesto en alto, ha erigado al mar al caballo y al jinete. Ese día, Dios había mostrado a Israel su poder y les había ofrecido una nueva vida. La redención estaba en su boca, y el temor de Jehová llenó sus corazones, pues entendieron que su historia nunca volvería a ser la misma. Mientras Moisés les recordaba la grandeza del acto de Dios, el pueblo reflexionó sobre la promesa de una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, los desafíos y las pruebas estaban aún por venir en el desierto. ¿Cómo habría de preparar al pueblo de Israel para lo que estaba por suceder? ¿Cómo formarían un pueblo consagrado, un pueblo que llevaría su nombre a las generaciones?
El Señor, en medio de toda su gloria, susurró a Moisés, recuerda, mi hijo, que las pruebas de hoy son la forja del carácter, y a través de ellas, mi pacto será establecido en esta nación. Lo que aparenta ser un desierto será el lugar donde yo descargo mis bendiciones. Así comenzó un nuevo viaje, el desierto se abría como un lienzo en blanco, donde la historia de la redención continuaría. Y como lo entenderían ellos. La tierra prometida aguardaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Y sucedió que, después de cruzar el mar, el pueblo de Israel se adentró en el desierto de Shur. Durante 3 días vagaron sin encontrar agua, y su espíritu se les amargó en gran manera, clamando a Moisés, que beberemos. La sed ardía en sus gargantas, y el temor comenzó a apoderarse de sus corazones. Moisés, viendo la desesperación del pueblo, clamó al Señor, y el Señor lo mostró un árbol. Echa aquel árbol en las aguas, lo ordenó, y las aguas se endulzaron. Así lo hizo Moisés, y las aguas se tornaron dulces. Ali, en Mara, el pueblo experimentó la bondad de su Dios, y el Señor hizo para ellos un estatuto y una ordenanza, y Ali los probó. Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, les dijo, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dirás oído a sus mandamientos, yo ninguna enfermedad traer sobre ti, de las que traje sobre los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y desde Mara, el pueblo avanzó hacia Elim, donde holaron 12 manantiales de agua y 70 palmeras, ali acamparon junto a las aguas. Pero, al poco tiempo, comenzaron a murmurar nuevamente. Las condiciones del desierto comenzaron a pesar sobre ellos, y recordaron las carnes y pains de Egipto. Oyola hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, dicen entre sí, donde comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habías traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta asamblea. El Señor, escuchando sus quejas, dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá cada día lo que necesite para el día. Así, con un toque de su mano, Dios traería sustento a su pueblo en medio de la necesidad. Al amanecer, el rocío cubrió el campo, y cuando se disipó, el suelo estaba cubierto de maná, un alimento como semillas de cilantro y de sabor a galeta horneada con miel. El pueblo, maravillado, se preguntó, ¿qué es esto? Y Moisés respondió, este es el pan que el Señor os da para comer. Cada mañana, los israelitas recogen maná, y en el séptimo día, no había maná en el campo porque el Señor les había ordenado descansar. Entonces, los crecerían en la fe y aprenderían a confiar en la provisión de su Dios. Sin embargo, aún habría pruebas que enfrentar. La sed volvió a ser un problema, y nuevamente clamaron a Moisés, ¿por qué nos haces subir de Egipto para hacer morir de sed a nosotros y en nuestros hijos? La ira del Señor ardió, y Moisés, angustiado, buscó su rostro, clamando, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. El Señor respondió a Moisés, vi delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y en tu mano leva la vara con que golpeaste el río. He aquí, que yo estar delante de ti sobre la pena en Horeb, golpea la pena y saldrán de ella aguas, y el pueblo beberá. Así, en cada desafío, el pueblo fue guiado y sustentado. Así el Señor probaba su confianza y su corazón, mientras continuaban su travesía hacia la tierra prometida. Y en cada paso, la presencia del Altísimo se manifestaba, mostrando que su plan estaba en marcha, afirmando una promesa que apenas comenzaba a revelarse.
Los corazones del pueblo lation con expectativa, no solo la tierra prometida les aguardaba, sino algo aún más grande. ¿Cuál sería esa gloria que Dios tenía reservada para su pueblo? Porque en su tiempo, el testimonio de su fidelidad resonaría en toda nación, un eco de redención que jamás sería olvidado. And it came to pass, as the children of Israel journeyed further into the barren wilderness, that the Lord guided them with unwavering clarity, revealing to them the heart of his covenant. The air was thick with both anticipation and doubt, for the path was fraught with trials, yet the memory of his deliverance at the Red Sea remained fresh, like an ember igniting their faith anew. When they reached the holy mountain of Sinai, the Lord summoned Moses to ascend the heights of glory. And there, wrapped in divine presence, God spoke a new word, a proclamation of love and guidance that would set them apart as his chosen people. You shall be a kingdom of priests and a holy nation, he declared, as the earth trembled beneath the weight of his voice. The commandments were given not merely as laws, but as a treasured covenant, destined to illuminate their journey. With the sacred tablets in hand, Moses descended the mountain, his face aglow with the radiance of the Lord. Behold the path of righteousness, he proclaimed, and the hearts of the Israelites trembled at the sound of the divine word. Yet, amid their awe, there was unrest. Would they bind their hearts to this covenant? Would they commit to the ways of the Lord, or would they allow the shadows of their former life to creep in, tempting them back to their old ways? And as they pondered, the Lord instructed Moses to build a tabernacle, a dwelling place for his presence among them, that they may know him intimately and experience his glory firsthand. I will walk among you and be your God, he promised, a reassurance for their weary souls. And the people, stirred by faith, brought forth offerings gold, silver, and fine linens, each one from the abundance they had received in their exodus. Days turned into weeks as the holy structure rose from the sands, the artistry and devotion of the people reflecting their commitment to the covenant. Each aspect of the tabernacle served as a testament to God's abiding presence, a beacon of light in the encroaching darkness of unbelief. Yet a crisis loomed among them. The wilderness tested their patience and resolve. Some began to long for the flesh pots of Egypt, their hearts wavering. Would it have been better for us to perish in Egypt than to die in this wilderness, they murmured. The air grew thick with their discontent, stirring a spirit of rebellion against the very God who had brought them out with mighty miracles. Seeing their need, Moses fell before the Lord, pleading for mercy. The Lord, in his great compassion, reminded him of the promise he had spoken to Abraham, Isaac, and Jacob. I will not cast them aside. My covenant stands forever, he assured Moses. The birthing of a holy nation would not falter, it would endure through fidelity and even through the trials they faced. At the heart of their journey, the Lord led them to a new understanding, that faith was more than mere belief, it demanded actions of obedience and love. He called upon them to remember, not just what was lost, but what they had gained, to embrace the truth of their identity as his people. In moments of despair, he instructed them to look back and see his mighty hand, how he had turned the bitterness into sweetness, how he provided in abundance, how he delivered from oppression. As the people gathered around the tabernacle, their spirits revived. Moses instructed them, remember this day in your hearts, teach it to your children, so that all generations may see the miracles the Lord has done. They began to share the stories of their deliverance, whispering tales of faith, of the parting sea, of the water gushing forth from the rock, and of the provision from heaven. Thus, Israel learned to embrace their identity. They were not merely wanderers in a wilderness, but a people with purpose, set apart to herald God's glory. The time came when, with faith renewed, they set forth toward the land flowing with milk and honey. Each step echoed the promises of God, and with their hearts aligned to his vision, they crossed the threshold to a new beginning. The wilderness had not just been a place of trial, it had been a proving ground designed to refine them, to mold them into the nation God had ordained. The legacy of faith began to unfold, a testimony of his everlasting love, while generations would recount the covenant, anchored in the truths established on that holy mountain. And in the end, the children of Israel stood transformed, unified in purpose and committed to their God, ready to fulfill his divine destiny.
Their journey was not merely a passage to a land, but a profound revelation that God had always been with them, guiding them, molding them, and saving them for His glory. Now, beloved, behold the wondrous acts of the Lord and the tender nature of His covenant. You have witnessed the saga of deliverance through the ages, and take note, as you reflect on this sacred narrative and the richness of God's promises, do not hesitate. Subscribe immediately to the channel to not miss the next powerful biblical stories. Leave a like now to help spread God's word through the algorithm. Comment your insights and how this biblical story has impacted your faith. Your voice matters in this community. And share instantly this video with at least 5 friends who need to hear God's truth. This is the moment to help spread biblical truth. Don't wait even one more second to join in the movement of hope and faith. Those who believe understand the call to uplift and encourage, to reach more souls for Christ. So, let us walk together in faith, united in His purpose, as witnesses of His everlasting grace.